5, 4, 3, 2, Yede Prajalua 1, 0. Hi students, welcome to GM Alama Anubandha Student Support Program. So in the previous video clip, and that means so far what we discussed about all that prism concept. Now from today onwards we'll move to the next concept, and also this is the last concept in our ray optics. So that is refraction through curved surface. Refraction through curved surface. Already you know the definition of the refraction, the phenomenon of refraction. Okay, so that is refractive index we studied. Later we discussed about Snell's law to this refraction and all. So now from today on, from this class onwards, we are going to study about that refraction through curved surface. Okay, so that refraction phenomenon we are going to observe so in a curved surface. Okay, and the light ray ನೀವು curved surface ಅಲ್ಲಿ pass ಮಾಡಿದ್ರೆ, so what are all the possibilities are there means we are going to study in this class. So that means from now onwards. And before that, first you tell me, so what is the curved surface? Curved surface ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So what is curved surface? So for example, if we take a ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫುಟ್ಬಾಲನ್ನು ನೀವು 2 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ದ ಶೇಪ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ? ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಲ್, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Then what you are going to observe means you are going to observe a cylindrical curved surface. Okay, so like that ನಾವು ಈ ಅದು ಆ ಥರ ಒಂದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಶೇಪ್ಸನ್ನು ಸೊ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ we are going to discuss about that refraction through that curved surface. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ you tell me what is the spherical surface. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರನ್ನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ you supposed to understand the spherical surface. Can you tell me that? So previous ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ whose curved surface, that means it is one of the refracting medium which curved surface is a part of the sphere. Okay, so spherical surface ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದರೊಳಗಡೆ ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒಂದು ಸ್ಪಿಯರ್, ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಎ ಬಿ. ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್. ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ we have the two different spherical surface we have. So one is convex spherical surface, another one is concave spherical surface. Okay, so first convex spherical surface, another one is concave spherical surface. ಏನಿದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸು ಅಥವಾ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್.
ಓಕೆ. ಇದೇನಿದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಡೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. If it is center of the sphere, here this is the center of the sphere. So ಇದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲ್. ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಪೋಲ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಇದನ್ನೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್, this is a principal axis. Principal axis, the line joining pole and center of curvature, and the distance from pole to the center of curvature is called the radius of curvature. So this is the part of the spherical surface of refracting medium of which the convex is towards the rarer medium. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಡೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಏನಿದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇದ್ರ ಕಾನ್ಕೇವು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. So this what we call that concave spherical surface. Its center of curvature C. If it is the pole of the curved surface, the line joining pole to the center of curvature is called principal axis. This distance what we call the radius of curvature. So that is all about what the concave spherical surface. Okay, so concave spherical surface andre it is the spherical refracting surface which is concave towards the rarer medium. Okay, so concave ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಳಬಾಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲುಕಡಿಯ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇಮ್ ಏನಿದು? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸು. ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿದರೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಟಿಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. Yes, once you recall the types of the spherical surface. Spherical surface ಅಂದರೆ ಏನು? Spherical surface is a refracting medium of a refracting medium whose curved surface is a part of the sphere. ಒಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಪಾರ್ಟು? ಈ ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಕರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸು. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪು, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕೇವು. ಸೊ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಶೇಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಂದರೆ ಇದ್ರ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೇರಾರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ದೆನ್ ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ವಿ? ಸೊ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿಯರ್, pole that is midpoint of the refracting surface. Okay, so which forms a part of the mirror. ಅದಾದ ನಂತರ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್,
Okay, the line joining from pole to the center of curvature is called radius of curvature, and apex and linear aperture. Okay, the circular diameter. Okay, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಏನು ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸಲ್ಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ವಾಟ್ ವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ once you recall the Cartesian sign conventions, okay, the distance we are going to measure in the direction of incident light ray, that is taken as positive, opposite to the incident light ray. Okay, so the distance we are going to take it as negative, and all the distance are measured from the pole. So that is the first condition. Second, okay, in the direction of incident light ray positive, opposite to incident light ray negative. Second condition. Third condition, above the principal axis, so positive, the distance we are going to measure above the principal axis ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೊಂತೀವಿ. below the principal axis ಇರೋದನ್ನ ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ. ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ದಟ್. Now let us move to that. The next concept here, we need to derive the relationship. Okay, one of the very important 5-mark question in this unit, that is the relationship between refractive index, object distance, image distance and radius of curvature. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಡೆರೈವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರು. ಓಕೆ, ಇವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ NUVR ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಅದು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? NUVR ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹಿಯರ್, remember, it's one of the very important refraction through curved surface, the connecting N U V and R. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ 4 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು. ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ NUV ಆ್ಯಂಡ್ R ಅಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಅಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. So for this purpose, let us consider a light ray. Before that, here, so NUVR ಇದೆ. So N ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. So let us consider the two medium. Okay, refractive index N1 and here is the refractive index N2. So these two refractive index are separated by a curved surface. Okay, so ಈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ? ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎರಡು ಮೀಡಿಯಮ್ಸನ್ನು ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ XY ಈಸ್ ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ and here this is the pole. Okay, ಇದೇನಿದು? pole of that curved surface. This is the pole P. If you consider here, this is the center of curvature of this curved surface. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ? ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ pole to the center of curvature. Please write the diagram. Okay, so diagram ಬರೀತಾ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ. So light, a single light ray. So this is the pole of this curved surface, refracting curved surface, and C is the center of curvature of this curved surface.
ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 2 ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ಸೊ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು 2 ಲೈಟ್ ರೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ that second assumptions andre here the circular diameter of this curved surface. Okay, so this is approximately a small ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಅಪರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ ನಂತರ ದ ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಯು ನೋ the sin theta is approximately equals to a theta. Similarly sin I is approximately equals to I, or sin R is approximately equals to a R. Okay, ಈ ಮೂರು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸೊ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರು ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. The aperture of the spherical surface is small, very small. The incident ray, refracted ray and normal to the spherical surface makes small angle with principal axis. Okay, incident ray, refracted ray ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ಲು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗೋದು, ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ದೇ ಮೇಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ spherical surface. Now let us consider a light ray here. Here I am going to place an object, luminous object. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ 2 ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೊ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. Now we are going to consider another light ray. Okay, it makes some an angle. Okay, principal axis ಇಂದ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ an angle. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್, ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟು ನೋ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡ್ರಾ ಎ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾರ್ಮಲು. ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಎನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ನೇಮ್. So now here look at that, here light ray, if there is no change in medium, look at here what is the refractive index, it is n2. So here it is refractive index enido n1. So because of change in medium, this light ray enagutte, it bends towards the normal. Okay, so idenagutte, so towards the normal enagutte, so bend agantadu because of change in medium. At this point, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ದೀಸ್ 2 ಲೈಟ್ ರೇಸ್, 2 ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಮೀಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಏರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ so in this direction light incident at that point. From pole to the O, this is the position of the distance of the object U. So this distance we are going to take from pole to the image. Okay, so this is the distance of image V from the pole. Okay, the distance of the object from the pole U. Okay, so U is the distance of the object, V is the distance of the image. Now for the angle, here you give alpha, and here the angle, what the angle it makes with the principal axis, that is beta. Normal, it also makes an angle with the principal axis, that is gamma.
So here that is angle of incident. Okay, so this is angle of incident I, and here this is the angle of refraction from normal to this point. This is the angle of refraction, that is R. So once again I will repeat the consideration. So curved refracting surface xy. So two light rays ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅನದರ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆಂಗಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಟೂ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದೇನು ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ us see that. Now let us start the derivation. So by using Snell's law, we know that Snell's law, generalized forms of Snell's law. Okay, so first refracting surface n1 and incident ಆಗಿರೋದು sin I, which is equals to here refractive index n2, refraction ಆಗಿರೋ angle sin R. So now here the property already I told you, assumption sin I is approximately equals to I and sin R is approximately equals to R. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? for paraxial rays. For paraxial rays, sin I is approximately equals to I, sin R is approximately equals to R. So that now what happens, this equation sin I is approximately equals to I ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ n1 I which is equals to, so n2 sin R ಅಂದರೆ n2 sin R is approximately equals to R, n2 R. Let us take, this is the equation number 1. That is the equation number 1. So in your school days you might have studied on property. We know that. So what is the property means? We know that for triangle exterior angle is equals to exterior angle is equals to sum of opposite internal angles. This property we are going to use in this derivation. Okay, so exterior angle is equals to sum of opposite internal angle. Now if you consider a triangle, so what is the triangle name means? The triangle, so first PON, or we would consider triangle here it is triangle CNO. In the triangle CNO, opposite angle look at here. What is the opposite angle? Exterior angle. Exterior angle ಯಾವುದು I. Okay, in the triangle CNO, exterior angle is equals to I. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ opposite internal angles ಯಾವುದು? Alpha plus gamma. Okay, so in the triangle CNO, exterior angle I is equals to, okay, sum of the opposite internal angles in sum of the opposite internal angles in the triangle, that is alpha plus gamma. I is equals to alpha plus gamma. So like that, next if you consider a triangle, so what is the triangle means? Triangle CIN. The triangle CIN, exterior angle is equals to gamma. Here this is the gamma. Opposite internal angles andre R and beta. So gamma is equals to R plus beta, or R is equals to gamma minus beta. So these are all what I and R values. Now by using these two values, equation number 1 implies that. Now equation number 1 implies that n1 I value alpha plus gamma, which is equals to n2R ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ n2 into R value gamma minus beta. n1 I ಅಂದರೆ alpha plus gamma, R ಅಂದರೆ gamma minus beta. Okay, so I'll substitution ಮಾಡಿ equation number implies like this. So now here again the continued version of this derivation. So n1 alpha plus n1 gamma.
which is equals to n2 gamma minus n2 beta, n2 gamma minus n2 beta. Here this equation once again can be written as n1 alpha plus minus n2 beta ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus n2 beta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, n2 beta is equals to n2 gamma, so plus n1 gamma ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus n1 gamma. So here it is n1 alpha plus n2 beta which is equals to gamma is the common, gamma is equals to n2 minus n1. Let us call this is equation number, so this is the equation number 2. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ equation number 2 ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. That is the equation number 2. Now look at what are all the possibilities are there. So once again here alpha, beta, gamma are unknown values for us. Alpha, beta, gamma unknown values. How to define this alpha, beta, gamma means let us consider the triangle. Now let me find alpha, beta, gamma triangle. So from the pole, okay, so again madi e distance, p to n distance is approximately that is, let us consider a aperture. So what is that aperture means? So what is that aperture means? N is very close to p, so np is considered as, look at here, this n is very close to p, n is close to p, n is close to p. So np is considered as a straight line, np is considered to be straight line perpendicular to p. np is considered as a straight line, np is considered as straight line ಯಾವುದಕ್ಕೆ perpendicular to cp. So this is the linear aperture. So now for this let us consider the triangle. So now the triangle ಈಗ np ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಎನ್ ಒ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪಿ ಎನ್ ಒ, ಇಫ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ tan alpha is approximately equals to alpha. Why? Because we are considering here paraxial light rays. So what the tan alpha here it is means, so opposite to theta by adjacent side, opposite to theta means pn divided by po. Tan alpha is equals to pn divided by po. So like that if you define tan beta is approximately equals to beta. So tan beta can be written as, so once again in this triangle, what is the triangle it is? PIN triangle. In the triangle PIN, if you define the tan beta means that is PN divided by, it is not PN, that is the distance PI, opposite to theta ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ PN by adjacent side ಯಾವುದಿದೆ PI, PN divided by, so what is it is PN divided by PI. Like that in the triangle, so what the triangle means it is, if you consider the triangle NP is a straight line ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ PCN triangle tan gamma which is equals to a gamma, so that is equals to, so what it is means, so PN divided by PC, PN divided by PC, tan gamma. So ಯಾವ triangle ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ triangle PCN. So here I will write triangle PCN, triangle PCN is the triangle PIN. So why? Because we know that sin theta is approximately equals to theta for paraxial light rays. Like that tan theta is approximately theta for tan theta is approximately equals to theta for also paraxial light rays. That is the reason why tan alpha, tan beta, tan gamma is approximately equals to alpha, beta, gamma. So now by using that relationship, this relationship use ಮಾಡಿದ್ರೆ equation number 2 implies that, now equation number 2 implies that n1 alpha place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ pn divided by po plus n2 beta place ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ pn divided by pi which is equals to
which is equals to, so gamma place ಅಲ್ಲಿ Pn divided by Pc, Pn divided by Pc of N2 minus N1. So now look at equation number 2. Equation number 2 ಅಲ್ಲಿ alpha, beta, gamma values ಅನ್ನು ನೀವು substitution ಮಾಡಬೇಕು. So that now what happens here? Here what is the common? Pn is the common. Pn ಏನಾಗಿದೆ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. Pn ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ Pn ಈ Pn ಏನಾಗುತ್ತೆ get cancelled. So remaining this equation can be written as N1 divided by PO plus N2 divided by PI, so which is equals to N2 minus N1 divided by PC. So now in diagram using Cartesian sign convention, Cartesian sign convention use ಮಾಡಬೇಕು. By using Cartesian sign convention in the diagram, P to O distance, look at here, P to O distance, the light ray, the distance you are going to measure in opposite to this incident light ray, so that you are going to take that. So P O is equals to the object distance minus U. Like that, if you come to that P to I distance, you are going to measure in the direction of incident light ray. ಈ direction incident light ray ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ P to I distance ಅನ್ನು ನಾನು, so we are going to take it as P to I distance plus V, and next P to C distance. What is that? P to C distance pole to the center of curvature and the distance ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? This is called the radius of curvature R. So P to C distance ಅನ್ನು ನಾವು radius of curvature R ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that now that equation implies that so here I will write that. So now that equation number, this is called, let us call this is the equation number 3. Now equation number 3 implies that N1 by P to O distance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So minus U plus N2 divided by P to I distance ಅಂದರೆ plus V, which is equals to N2 minus N1 divided by P to C distance ಅಂದರೆ radius of curvature, or this equation once again can be written as N2 divided by V. So ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ so here it is plus N2 by V. So this one can be written as minus N1 by U, which is equals to N2 minus N1 whole divided by R. This is the relationship which connects N U V R. Okay, ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? N U V R ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So N2 by V minus of N1 divided by V, which is equals to N2 minus N1 divided by R. Yes, my dear students, this is all about what? The N, U, V and R relationship. It's a very simple derivation. The 3 steps ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ Snell's law. N1 sin I is equals to N2 sin R. For paraxial light rays N1I is equals to N2R. So I ಮತ್ತು R ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. I ಮತ್ತು R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಫಾ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಗಾಮಾನ ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಸೈನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, so thank you. So next class I will continue with this.